Dear viewers, in the video, let us discuss about the finite intersection property and the compactness. So, what do you mean by finite intersection property? So, this is my definition. That is a collection. First, let X be a set control. Let capital X be a topological space. Be a topological space. Topological space. Okay. Space. A collection. A collection. A collection. Okay. This is called, I call it to be C alpha. A collection C alpha. A collection of subsets sets of X is said to have finite intersection property. That is finite intersection property. Intersection property. அப்படினா இத நான் simply I write it be FIP. Okay, finite intersection property na this. If that means a collection C alpha where alpha belongs to some J. Alpha belongs to J. A collection of subsets of X is said to have finite intersection property if for any finite subset இல்லனா finite subcollection சொல்லலாமா finite subcollection of C alpha as non-empty intersection அப்படினா என்னது அப்படினா that is if C alpha 1 C alpha 2 C alpha n, these are all members of இது வந்து என்னதுன்னா ஒரு finite member. Okay, so n is an integer, so alpha n, if this fellow is a subset of யாரு என்னுடைய C alpha வாக இருந்தால், then for any, then அப்படி போடுறது, then if C alpha 1 C alpha 2 C alpha n is a finite members of C alpha, then we have this intersection of all C alpha I equal to 1 to n. This fellow is non-empty. புரியுதா? அப்போ நீங்க இந்த கலெக்ஷன்ல சி ஆல்பாங்கிற கலெக்ஷன்ல எந்த ஒரு ஃபைனைட் செட்ஸ் எடுத்தாலும், ஃபைனைட் கலெக்ஷன்ஸ் எடுத்தாலும் அதனுடைய இன்டர்செக்ஷன் வந்து நான் எம்டி. வேற என் இஸ் ஜஸ்ட் இது வந்து என் அப்படிங்கிறது அதுக்காக எல்லா என் வெக்டர்ஸ் என் எலமெண்ட்ஸ் கிடையாது. யூ டேக் எனி ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன், finite subcollection of C alpha, then its intersection will be non-empty. That is if alpha 1 alpha 2 alpha m. Okay, these are all, it is a subset of J. இல்லைன்னா இது இன்னும் கூட அழகா எழுதலாம். எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா I write that if J dash, okay, is a finite subset of J, then we have intersection of all C alpha where alpha belongs to J dash, which is always be non-empty. இது non-empty. புரியுதுங்களா? அப்ப that means C alpha எந்த ஒரு finite subcollection எடுத்தாலும் அதனுடைய intersection வந்து என்னவா இருக்கணும்னா non-empty-ஆக இருந்ததுன்னா, then we say that it has, the collection is said to have finite intersection property. Okay, now we will prove the characterization of compactness using the finite intersection property. Okay, so this is the theorem. So we will write a theorem. Okay, so let capital X be a
let let capital X be a topological space, be a topological space, okay. Then X is compact, X is compact, if and only if for every collection, okay, and the collection where I call it to be C alpha, collection of closed subsets of sets of X, closed subsets of X having finite intersection property, the arbitrary intersection, this is the intersection of all C alpha, where alpha belongs to the whole intersection. This fellow is always be non-empty. அப்போ காம்பாக்டாக இருந்தால், then for every collection of closed subsets of X having finite intersection property, we will have this arbitrary intersection will be always be non-empty. இடம் புரியுதா? இங்க வந்து finite intersection property என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, this is the finite intersection property. That is, if alpha dash is J dash is a finite subset of J. Okay, so இது யாரு அப்படின்னா finite. இது வந்து finite. இப்படி finite subset ஆக இருந்ததுன்னா, then அதனுடைய intersection தான் non-empty ன்னு சொல்லியிருக்கவே ஒழிய, இது யாரு arbitrary intersection. So now we have proving that this is a non-empty set. So let us assume ஏதாவது ஒன்னு assume பண்ணிக்கிறோம், ஒன்னு proof பண்ணிக்கிறோம். So first let us assume that capital X is compact. So proof. We'll go for proof. எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, so let us assume that this side. Okay, so assume that capital X is compact. இது compact ன்னு assume பண்றேன். Okay, so let C alpha, okay, let C alpha, where alpha belongs to J, okay, be a family of closed subsets, closed subsets of X, closed subsets of X having finite intersection property. That is, if J dash is a finite subset of J, then we have intersection of all C alpha, where alpha belongs to J dash, which is non-empty. இது மட்டும் என்னோட assumptionல இருக்கு. So நான் இப்ப என்ன proof பண்ணணும் அப்படின்னா, to prove that is arbitrary intersection, that is intersection of all C alpha, where alpha belongs to J, this is, we are going to show that it is non-empty அப்படின்னு சொல்ல போறேன். Okay, சரி, ஒருவேளை இது வந்து எம்டியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, let us assume that suppose we are having this arbitrary intersection is now empty ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Suppose this is intersection of all C alpha, where alpha belongs to J, which is equal to empty. அப்ப நான் என்ன சொல்லணும்? We are going to give some contradiction. Okay, so we'll take the next page. So let us have, this is empty set அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். Then ரெண்டு பக்கமும் நான் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். Then we'll make it be next color. Okay, that then ரெண்டு பக்கமும் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கலாமா? அப்போ intersection of all C alpha, where alpha belongs to J,
the whole complement எழுதலாம் இல்லனா x set minus எழுதலாம் பட் நான் இப்படி இந்த நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் which is equal to empty complement அப்ப what it is அப்படினா this this empty complementங்கிறது யாரு it is the whole space x அப்போ capital X which is equal to இது எப்படி எழுதலாம் by De Morgan's law it is nothing but union of all alpha belongs to J okay into C alpha complement okay that is this collection here C alpha complement where alpha belongs to J forms and open cover for யாருக்கு கேபிட்டல் எக்ஸுக்கு இது ஏன் ஓபன் செட் அப்படின்னா சின்ஸ் இதுக்கு வேணா காரணம் அளிக்கலாம் சின்ஸ் ஈச் சி ஆல்பா இஸ் க்ளோஸ்ட் இது க்ளோஸ்டாக இருக்கிறதுனால இதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து என்னவா இருக்கும் ஓப்பனா இருக்கும் அதுப்போ திஸ் இஸ் அ ஓப்பன் கவர் இப்போ என்ன வச்சிருக்கோம் எக்ஸ் இஸ் காம்பாக்ட்ங்கிறது என்னுடைய அசம்ஷன் ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் தட் அசியூம் தட் எக்ஸ் இஸ் காம்பாக்ட் so we will use that assumption so since x is compact since x is compact this will have a compact this open cover has a finite subcover அப்ப நான் என்ன எப்படி எடுத்துக்கலாம் there exists okay alpha 1 alpha 2 alpha n belongs to J such that I'm right such that this capital X can be expressed as that is C alpha 1 complement union C alpha 2 complement okay union union C alpha n complement okay இப்போ இதை நான் மறுபடியும் டி மார்கன்ஸ்ல அப்ளை பண்றேன் இது என்னது அப்படின்னா தட் இஸ் சி ஆல்பா 1 இன்டர்செக்ஷன் சி ஆல்பா 2 இன்டர்செக்ஷன் சி ஆல்பா என் த ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகே அப்ப கேபிட்டல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் இப்போ பை அகைன் வி ஆர் ஃபைண்டிங் எ காம்ப்ளிமெண்ட் இப்போ இதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கலாமா தட் இஸ் எக்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு that is C alpha 1 intersection C alpha 2 intersection C alpha n இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகே காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் then what it is இது x whole set காம்ப்ளிமெண்ட்ங்கிறது யாரு this is equal to empty set it is an empty set which is equal to இது காம்ப்ளிமெண்ட் cancel ஆயிரும் so we will have this is C alpha 1 intersection C alpha 2 intersection C alpha n okay that is I'll take this J dash which is equal to we having alpha 1 alpha 2 alpha n is a finite subset of J and intersection of all C alpha I where this alpha I belongs to J dash which is equal to என்ன proof பண்ணிருக்கீங்க empty ன்னு proof பண்ணிட்டீங்க this implies that this collection யாரு C alpha I where C alpha where alpha belongs to J fails to have finite intersection property அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் see finite intersection property இருந்ததுன்னா நீங்க எந்த ஒரு finite subset எடுத்தாலும் அதோட intersection வந்து என்னவா இருக்கும் நான் எம்டியாக இருக்கும் ஆனா இங்க இருந்து ஒரு finite sub collection கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதோட intersection equal to empty அப்படின்னா then the C alpha fails to have a finite intersection property that is a contradiction because we have assumed that this collection is having a finite intersection property so that is a contradiction contradiction okay
சோ இது கான்ட்ரடிக்ஷனாக இருக்கு. அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா we have wrongly assume, ஏதோ ஒரு கண்டிஷனை நம்ம தப்பா அசியூம் பண்ணிருக்கோம். அது யாரு அப்படின்னா இந்த எழுதிருக்கோம் பாத்தீங்களா, தட் இஸ் சப்போஸ் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டின்னு அசியூம் பண்ணது தப்பு. ஓகே, therefore hence hence this arbitrary intersection of all C alpha, intersection of all C alpha, where alpha belongs to J, whole thing, this fellow has to be non-empty. இது கண்டிப்பாக எனக்கு என்னவா இருக்கணும், non-empty ஆக இருக்கணும். சரி, now let us prove the converse part. அப்போ conversely assume that every family of course இது எல்லாமே நான் எம்டி க்ளோஸ் செட்ஸ். அது ஏன்னா இதுல ஒரு செட் எம்டியா இருந்தாலும் எம்டியா இருமே. எவ்ரி ஃபேமிலி ஆஃப் நான் எம்டி க்ளோஸ் sets having finite intersection property, then the arbitrary intersection, that intersection of all C alpha, which is always be non-empty. So இந்த இடத்துல வேணா இதை வேணா அப்படி எழுதிக்கிட்டுமா, finite for every family C alpha of non-empty close. of course இந்த இடத்துல non-empty இது ரொம்ப முக்கியம். non-empty இருந்தாதானே எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லும் போதே, டெஃபினேஷன்ல சொல்லும் போதே we should have from by the definition itself we have this is a subsets of, அப்படின்னா இது என்னன்னா non-empty subsets தான். non-empty இதுல ஒண்ணு எம்டி ஆயிட்டுனா தான் அந்த ஒரே செட்டு தான் ஒரே ஒரு ஃபைனைட் செட் எம்டின்னு கிடைச்சிரும் இல்லையா. இப்போ என்னைக்குமே இது எல்லாமே நான் எம்டி செட்ஸ் தான். ஓகே, சரி. ஸோ இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், டு ப்ரூவ் capital X is compact அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணி போறேன். ஓகே, சரி. எக்ஸ் காம்பாக்ட் சொல்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், we need to take any open cover. so let I make it be u alpha be an open cover, be an open cover for capital X. எக்ஸுக்கு இது வந்து ஒரு ஓப்பன் கவர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், டு ப்ரூவ் u alpha has finite subcover for X. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், that is to prove, to prove there exists alpha 1, alpha 2, alpha n, such that this capital X can be expressed as u alpha 1 union u alpha 2 union union u alpha n, இப்படி சொல்ல போறேன். ஓகே, so if capital X is an open cover for capital X, sorry, u alpha is our open cover for capital X ஆகிறதுனா, then we need to show that it has a finite subcover. ஓகே, சரி. proof எப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, so note that this capital X, which is always be equal to union of all u alpha, where alpha belongs to J. Okay, it is an open cover அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, ரெண்டு பக்கமும் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும், this implies that X complement, which is equal to union of all u alpha, the whole complement. Okay, this is equal to, which is equal to intersection of all u alpha complement அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கோம். இது யாரு, எம்டி. அப்போ இதை தனியா எடுத்து எழுதிட்டுமா, ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜில் கொண்டு போறேன். that is intersection of all u alpha complement where alpha belongs to J, which is equal to, எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, எம்டின்னு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, note that எனக்கு என்னது, this u alpha complement okay is a family of
family of யாரு closed sets, closed sets, closed subsets of யாரு என்னுடைய x. It is a closed subsets of capital X. அப்போ then then we must have this fellow will not have finite intersection property. Then u alpha complement must not have finite intersection property. Finite intersection property. ஏன் இப்ப இதுக்கு ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுன்னா பை அசம்ஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பை சோ திஸ் இஸ் மை அசம்ஷன் என்ன சொல்லுது every finite intersection property, every family of non-empty closed subsets having finite intersection property இருந்ததுன்னா அதனுடைய இன்டர்செக்ஷன் வந்து என்னவா இருக்கணும் நான் எம்டியாக இருக்கணும். ஆனா இங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா this union of intersection of all u alpha complement which is equal to empty. That means u alpha complement must not have finite intersection property. வேணா இது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னா that is if u alpha complement has finite intersection property ஆக இருந்தால் then this must imply that intersection of all u alpha which is said to be of course complement which has to be non-empty. புரியுதா? ஆனா இங்க என்ன வச்சிட்டீங்க it is equal to empty னு கொடுத்ததுனால this will not have a finite intersection property. Finite intersection property இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is okay ஒரு நிமிஷம் that is there is a finite set j dash subset of j such that intersection of all c alpha where alpha belongs to j dash which is equal to empty. Finite intersection property இருந்தா நீங்க எந்த ஒரு ஃபைனைட் சப்செட் எடுத்தாலும் அதனுடைய இன்டர்செக்ஷன் வந்து என்னவா இருக்கணும் நான் எம்டியாக இருக்கணும். பட் இங்க ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி fails, then must not have finite intersection property. அதனால எனக்கு கண்டிப்பாக there is a finite set j dash such subset of j such that this condition will say satisfy. அப்போ அதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா that is j dash வந்து எடுத்துக்கலாம் let j dash which is equal to make it be alpha 1 alpha 2 alpha n. Okay, then this implies that intersection of all I equal to 1 to n. Okay, c alpha complement okay, c alpha complement which is always be equal c alpha which is equal to எனக்கு empty அப்படின்னு வச்சுக்கோ. அப்ப இப்போ நான் இதுக்கு என்ன பண்ண போறேன் ரெண்டு பக்கமும் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்க போறேன். அப்போ இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஆல் சி ஆல்பா ஐ காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகே ஐ ஈக்குவல் டு 1 to n the whole complement which is equal to empty complement. empty complementங்கிறது யாரு x. இது யாரு டிமார்கன்ஸ் படி யூனியன் ஆஃப் ஆல் i equal to 1 to n okay c alpha i காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட். ஓகே that's all this. That is seen what no of course these are u lapa. Just a minute, actually this is u alpha complement. This is u alpha complement. This is that correct பாத்துக்கோங்க. so notationல கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிருக்கேன். that is here also it is u alphas u alpha I complement and this is u alpha. Okay, that is என்னது அப்படின்னா that is for every open cover for every open cover u alpha there exists I call it to be alpha 1 alpha 2 alpha n belongs to j such that what I'm having அப்படின்னா that is
capital X is equal to union I equal to 1 to n u alpha I. Okay, this implies that capital X is compact. So we have proved the both if and only if condition. Okay.